Soundos El Ahmadi, de Bruzen cabaretier en presentatrice die Nederland Algerenlang vermaakt met haar scherp tong en onstuitbare energie, heeft in de laatste flevering van haar podcast, Bims de podcast, een gesprek gevoerd dat zou lach salven als diep reflecties opriep. On tafel zat niemand minder dan Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, een vrouw die bekend staat om haar kom autoriteit en haar vermogen om complex stedelijk kwesties met een mix van pragmatisme en idealisme on te pakken. Het gesprek, dat aanvankelijk bedoeld was om lichtvoetig te zijn over het leven in de spotlights en de uitdagingen van het openbaar ambt, nam al snel een wonderwatwending toen het thema geld en inkomen ter sprake kwam. Wat begon als een onschuldige twisseling over dagelijks realiteiten, escaleerd tot een moment van pure, ongefilterd eerlijkheid, doorspekt met humor die zou ontwapend als prikkelend was. Soundos, die haar carrière opbouwd vanuit de stand-up podia van Amsterdam, waar ze als kind van Marokkaans immigranten leerd om met lachen de pigeon van vooroordelen te verdrijven. Gaf to dat ze werkelijk geen benul het van wat een Modaal Inkomen in Nederland inhield. Ik wist niet dat Modaal €30.000 per jaar was. Ik zei gewoon, hoe doen mensen dat eigenlijk? Haar woorden hingen even in de lucht, een moment van stilte dat de kloof tussen de glitterwereld van entertainment en de alledag strijd van de gemma del burger blootlegde. Femke Halsema, zelf een figuur die balanceert op de rand van politiek en persoonlijk leven, reageerde met een begrijpen glimlach. Ik begrijp dat jullie allemaal boven Modaal zijn, hey? Het was een erkenning van de realiteit, maar ook een subtiel prik naar de bubbel waarin veel BN'ers leven. Een wereld waar succes gemeten wordt in bokingen en viral momenten, niet in mandeligscher en boodschappenrekeningen. Vanaf dat punt nam Soundos de tuggels in handen en besloot ze de draak te steken met het salaris van de burgemeester zelf. Zij had net online opgezocht wat een burgemeester van Amsterdam verdient en de Schrikt sloeg haar om het hart, of better gezegd. Ze deed alsof, met die overdreven expressie die haar kenmerkt. Ik zag wat jig verdient en daar zou ik ook niet blij mee zijn hoor. Krijg ik ook de rillingen van. Halsema, niet iemand die zich snel van de widges laat brengen, kotsterig. Dat vind je niet veel, bedoel je? Het was een perfect stalge van ondercold humor, typisch voor de Amsterdams burgemeester die gewend is aan protesten en persconferenties. Soundos nut te beroerd voor een escalatie, guider nog een sketch bovenop. Ik ging net googlen. Wat verdient een burgemeester van Amsterdam? Ik dacht, ik word geen burgemeester van Amsterdam. Ik blijf maar grapjes vert ellen. De lach die volgde was beveraged, een moment waarop twee vrouwen, elk op hun eigen manier moedig in hun domein, de absurditeit van hun posities erkenden. De conversity bereikt haar hoogtepunt toen Halsema, met een twinkeling in haar ogen vroeg, dus jig verdient meer dan ik? Soundos barst in lachen uit, een bulderend, onstakelig geluid dat de podcast studio volt. Jasker, antwoord ze zonder een seconde te twijfelen. En dan de klapper, ik heb serieus vorig jaar in februari wat jig per jaar verdient, heb ik in een maand verdient. Halsema's reactie was goud woord, en dat is gewoon door grappen te maken? Het was een vrag die de essentie van Soundos carrière samenvat. Een leven gewaard aan het omzetten van absurdities in comedie, van het belachelijk en het herkenbaar. De burgemeester sloot af met een plagend opmerking. Ongelooflijk ordinair patser ben jig eigenlijk, hey? Het was een moment van pure chemie, twee vrouwen die elkaars werelden even mochten binnenglippen, met respect en een vlug jaloezie. Maar niet iedereen kon de humor waarderen. Onder de video van het fragment versionen al snel commentaren die een ander kant van de Modaal belichten. Ik vind Soundos erg neerbijgend, schreef iemand, een sentiment dat resoneert bij velen die zich afvragen waarom de cabaretier haar privilege zo benedrukt. Een ander merkt op, Soundos heeft het vaak over geld, waarom? En dan de meest pigeonlijk. Maar waarom lachen over het salaris van de gemma del Nederlander? Deze reacties raakten aan een breder discussie in Nederland, een land dat trots is op zijn sociale vangnet maar worstelt met groeiende inkomensongelijkheid. In een tid waarin de kosten van levensonderhoud exploderen. Denk aan stigend huren in Amsterdam, waar Halsema dagelijks mee geconfronteerd wordt. Volt het voor sommigen als een klap in het gezicht als een BN'er luchtig over Modaal Inkomen spreekt. Soundos, die zelf uit een bescheiden milieu komt en vaak verhalen deelt over haar opvoeding in een volkswijk, licht zich hier bewust van, maar haar stil is nu eenmaal provocerend. Het is de kunst van de comedian, grenzen op zoeken om de waarheid te onthullen. Om de diept van dit gesprek te begrijpen,
Moten we terugblikken op de carrières van beide vrouwen. Soundos El Ahmadi brak door in de comedy scene rond 2010, met shows als Soundos Gebren voor het podium, waarin ze themes als identiteit, family en de absurd kanten van het BN'er verleerd. Haar podcast Bims de podcast, is een verlengstuk daarvan. Intiem gesprekken met gasten uit alle hoeken van de samenleving, van sporters tot politici, altijd met een laag humor die de serieus ondertoon verzakt. Femke Halsema daarentegen klom op vanuit de Groenlinksfractie in de Tweede Kamer, waar ze wacht voor themes als duurzaamheid en gelijk rechten, naar het burgemeesterschap van de Brussen Markeitisch Hoofdstad. Haar salaris, rond de €150,000 bruto per jaar, mag dan besteden lichten vergelijken met topverdieners en entertainment, het komt met een prijs, 24/7 bereikbaarheid, de verantwoordelijkheid voor een miljoenenstad, en een leven onder de loop van de media. Dit gesprek over inkomen is symptomatisch voor een groter debat. In Nederland waar het Modaal Inkomen inderdaad rond de €36,000 netto ligt, inclusief vakantiegeld, worstelen veel huishoudens met aflossingen, kinderopvang en woonverwatutgaven. Soundos bekentenis, dat ze een maandinkomen heeft dat gelijk staat aan een jaar salaris van een Modaal burger, lekt de ski verhoudingen bloot. Het is geen toeval dat ze nu ook jureert in Hollands Got Talent. Een rol die haar inkomen diversifieert en haar blootstelt aan nog meer talenten die dromen nageven in een onverbiddelijk market. Maar het is ook een herinnering aan haar roots. Als dokter van een taxichauffeur en een huisvrouw, groeit ze op met verhalen over hard werken voor weinig beloning. Misschien is dat waarom haar humor vaak een range heeft. Het is catharsis, een manier om de pigeon van ongelukkigheid te verwerken.